안녕하십니까. Paisa, la paisa, la paisa. Selamat Hari Raya, kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Jamu selera dengan bermacam hidangan, pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Point of Sabah is Kota Kinabalu, which is here, and then from Kota Kinabalu I can say that this is the whole map of Sabah can be divided into two sides. This is more into adventure and nature, and this side is into nature and wildlife. So Kota Kinabalu is the entry point. It's the second biggest international airport after Kuala Lumpur. 자, 이어서 친구 불꽃 축제 저한테 아무거나 어렸습니다. 멀리도 볼게요. 왜 불꽃 축제요? 불꽃 축제? 좋습니다. 이미 돌리고 나서 본다는 사람 처음 봤어. 자, 불꽃 축제 내주세요. 아, 멀었어요. 네, 청량한 선물을 준비해드리겠습니다. 자, 불꽃 축제 한번 더. 좋습니다. 한번 돌려주세요.
전통적인 그 옷이고요. 여기는 옛날에 왕궁에서 그 왕한테 그춤 드려야 돼서요. 이런 옷을 그 좀 고급스러운 옷인데 이거는 입어야 되는 거예요 옛날에. 네. 그 금 같은 것도 금으로 만드는 거예요. 그 목걸이랑 그 팔찌 그런 거예요. 그리고 여기 옷은 그 실크로 만들었어요. 네. 여기도 십자금이라고요. 태국금이고 여기도 그 실크 같은 거예요. 미단. 옛날에 금 같은 거, 금 색깔 같은 거 좋아해서 또 그리고 또 고급스러운 거 많이 해요. 그래서 막 이렇게 말아. 그래서 이런 옷을 입어야 돼. 그리고 머리는 이거 원래는 꽃 같은 거 꽃으로 여기 좀 모이타예요. 자, 내년 2월 24일부터 진행되는 타이완의 불교 축제. 어머니 가까이 가시면 되겠네요. 너무 잘해요. My name is Karu. I am from Sri Lanka. My company is Karu Sun Travels. In Sri Lanka, this is the map of Sri Lanka, and our country we have a lot of places to do the tourism. There are many things like wildlife, and also we have nice beaches, and also the tea area and heritage sites. So traveler can see many things in Sri Lanka. Okay. We welcome all Koreans to come and visit our country. Thank you very much. 스리랑카 부스로 모여주세요, 여러분. 아이들 이리 와서 공연 보세요. 스리랑카 부스에서 민속춤 공연이 있을 예정이니 잠시만 보여주세요, 여러분. 지금부터 스리랑카 부스에서 민속춤 공연이 있을 예정이니 잠시 보여주세요.
Jadi hari tuh gitu. Originally, I'm from France, but I've been living in Indonesia now for 20 years. So you can say now it's my second home. Well, I've been traveling around Asia, and Indonesia became one of the most fascinating countries for me in Asia because of the variety in culture. The size of the island, so it's basically within one island traveling around Asia with the influence of the Portuguese, the Dutch, the English, the Chinese, the Arabs and the Indians. Indonesia comes out to be, a very nice experience of Asia. So I've been there for 20 years and I have no plan to leave, It's still a place I need to explore a bit more. Well, you know that Indonesia is participating in KOTFA because Korea is our main market for tourism, and we come here with some missions, with objectives. We try to invite Korean people to come to Indonesia. I know that Korean people always know Bali, but now we come that we try to bring some other destinations for our Korean friends here. So we try to bring Korean people to other destinations, for example in Lombok. You can see here that we have some destinations in Lombok and Sulawesi. This is from North Sulawesi with all the pictures with the panorama, the mountains, the city of North Sulawesi with the accessibilities, and also here Lombok is close to Bali. Okay, so if Korean friends fly to Bali and take another 1 hour to Lombok with the international airport, and we also have junior golf camp for I know that young people in Korea like golf very much, so we also provide a special interest for young people who like to play golf with the junior golf camp. And then we also try to promote Raja Ampat as a diving destination, diving spot, okay, one of the best in the world, okay, for Korean people. And this is Raja Ampat. And this is Lombok. Okay. They have direct flights from Singapore, from Kuala Lumpur, from Australia. And this is also golf program for young people. We know that in Korea they have a lot of golf academy, golf students. If they want to play golf in winter, okay, I think it's possible to play golf in winter in Korea, so they come to Indonesia to play golf during the winter.
코리아는 그 한국 제주도로 비슷한 곳이에요. 그리고 그게 또 아주 아름다우고 타다한 곳이에요. 사진 좀 보여주세요. 네? 사진. 사진 저기 촬영할까? 이거는 터키 전통적인 예술인데 이렇게 일반물 아니고 스페셜물 위에 이렇게 페인트를 하시고 그 다음에 이렇게 그 페인트를 넓어지고 크림 그릴 수 있고 그 다음에 전기를 딱 붙이고 이런 식으로 하고 그 전기에다가 붙이는 거예요. 제일 잘한 거 같아요. 이거는 오스만 제국 때부터 14세기? 그때부터 있는 거예요. 오스만 제국 때부터. 네. 터키에 가실 분들이 물론 이스탄불로 가는 거는 좋을 것 같아요. 왜냐하면 이스탄불은 이렇게 서문화나 동문화를 이렇게 같이 볼 수 있는 도시예요. 그리고 오스만 제국도 수도이니까 이렇게 역사적인 작품을 많이 찾을 수 있는 것 같아요. 그리고 그 다음에 이렇게 서쪽에 제일 유명한 거는 에페스인데요. 여기를 보시면 에페스이고 에페스는 기독교 사람들은 많이 가시는 데예요. 여기에서 마리아 씨의 그 예수님 어머니의 이렇게 기독교 사람들은 많이 가는 곳이고 그리고 여기 남쪽에서 안탈리아라고 불리는 도시가 있는데 이렇게 수영하고 싶은 사람들은 그쪽으로 가시고 그 동굴 같은 것도 많이 보실 수 있어요. 그리고 한국 사람들이 많이 가시는 데가 그 터키의 중심의 카파도키아예요. 카파도키아에서 자연스럽게 생기는 어떤 것이 있는데 그런 거는 제일 유명해요. 그리고 북쪽으로 가시면 아마시아라고 부르는 도시가 있어요. 아마시아도 특히 여름에 가시면 날씨가 시원하고 이렇게 볼것이도 볼것이도 많고 맛있는 것도 많이 먹을 수 있어요. Amasya 8500 yıllık tarihi geçmişiyle söyleyeyim. 8500 yıllık tarihi geçmişiyle 14 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir Amasya. 아마시아가 지금 터키의 북쪽에 있는 도시인데 진짜 역사적으로 옛날부터 있는 도시예요. 지금 이분이 아마시아에서 오시는 손님인데 그분이 아마시아가 터키의 북쪽에 위치하고 이렇게 역사적으로도 오래부터 있는 도시라고 말씀하셨어요. 지금 소아시아가 이렇게 여러 가지 민족이 이렇게 이동하는 땅이라서 아마시아에서도 14개 이렇게 민족이 이렇게 갔다 왔다 옛날부터 거대부터 갔다 왔다 했다고 말씀하셨어요. Çorum, UNESCO Dünya Mirası olan bir şehrimiz. 여기에서도 초름라고 불려
부르는 도시가 있는데 그 도시도 유네스코 문화 İngiltere'nin başkenti Alaköy, Nakuşa. 이건 어떻게 말할 수 있어요? 유네스코 문화 유산? 네, 그런 도시예요. Bölgemiz yeşilliğiyle kültür turizminde bir markadır. Tokat, Çorum, Amasya ve Samsun. 문화 관광에 관심이 있는 분들이 그쪽으로 가시고 많이 이렇게 날씨도 좋고 뭐 나무 같은 것도 여러 가지 나무가 있어서 거기에서 구경하시고 문화적으로도 이렇게 그 문화적인 그 뭐지 작품을 그런 것을 많이 찾으실 수 있어요. 네. Korece CD olarak da verelim. 네. 이것도 지금 CD가 있는데 아마시아를 소개하는 그 CD예요. 여기에서 한국어로 돼 있어서 한번 보시고. 네. 여기에서 모스크처럼 생기는 것이 있어요. 이거는 콘스탄티폴 이스탄불에서 있는 것인데 이거는 콘스탄티폴리스 옛날에 로마 시대에 있는 그 콘스탄티폴리스라고 부르는 그 이스탄불에서 제일 유명한 것이에요. 처음 쓸 때는 기독교 사람들은 쓰니까 이렇게 그 교회 같은 거로 쓰고 그 다음에 오스만 제국 사람들은 이스탄불을 잡은 후에 거기에서 이거는 모스크로 바뀌었어요. 그 다음에 지금 있는 터키에서 그 우리나라를 설립하는 아타투르크라고 부르는 그분이 이곳을 이렇게 박물관으로 바뀌었어요. 지금 박물관으로 쓰는 것이에요. 그리고 저쪽에 있는 것은 터키어로 베리바자라르라고 부르는 것인데 아까 저 설명할 때는 터키 중심에 있는 카파도키아 지역에서 특히 한국 사람들은 많이 가서 이렇게 보는 자연스럽게 생기는 것이에요. 그리고 이렇게 이거는 유리로 생기는 것인데 원래는 눈처럼 보이죠. 이거는 이렇게 눈처럼 보이니까 이슬람 기여에서 이거는 사람들은 이렇게 나쁜 것을 적기 위해서 조금 더 멀리 이렇게 가기 위해서 이렇게 이런 것을 써요. 이렇게 나쁜 것을 적기 위해서. 그리고 여기에서도 이거 이렇게 생기는 것이 우리나라에서 세마잔이라고 부르는 것이에요. 하얀 옷을 입고 이렇게 계속 걸려서 이렇게 뭐 기도하는 모습이 있어요. 이거는 우리나라에서 휴머니즘이라고 많이 부르는 그 이런 식으로 그 어떤 젤랄레틴 루미, 메블라나 젤랄레틴 루미라고 부르는 사람이 있는데 그 사람이 휴머니즘을 터키에서 처음 시작하는 사람이에요. 어느 종교를 믿어도 우리랑 같이 이렇게 믿을 수 있다고 무슬림 사람인지 기독교인지 유대인인지 상관없이 이렇게 우리는 다 사람이니까 사랑이 중요하니까 이런 식으로 그 이렇게 우리는 뭐 하나님에서 아니면 알라에서 받고 이렇게 사람한테 주는 거. 그러니까 손을 어른 손을 이런 식으로 하고 하나님 아니면 알라한테서 받는 것이고 그 다음에 우리는 이렇게 왼손은 땅으로 보여줘요. 이런 식으로 하고 이거는 이렇게 하나님에서 받고 이렇게 땅으로 보내주는 거. 그리고 터키에서 차 문화가 되게 유명해서 터키 사람들은 아침, 점심, 저녁 때 항상 차를 마셔요. 그거는 홍차 같은 거예요. 그거는 마실 때 쓰는 잔이에요.
파라오라고 말하는 거는 우리나라에서 제일 유명한 곳이에요. 그러니까 많이 있어요. 이거는 이슬람교에서 나쁜 것을 쫓기 위해서 쓰는 거예요. 나잘 본주라고 불려요. 어쩌면 같은 거예요. 세라믹 같은 거. 이스탄불 그대로 도전하시겠어요? 앙카라? 네, 앙카라 갈게요. 앙카라. 꼭 집중하세요. 갑니다. 집중! Hi, welcome to Palau booth. This is our brochure that we made for Korea market. It shows the different kind of activities and what we do. And Palau food has 4 operators. I represent Carp Island Resort. The activities is mainly in-water activities for diving, kayaking, snorkeling, but mainly for diving. We also have land tour only on the island for historical sites, and this is separate island from inside the island of Palau. Hello, my name is Osada. This is the Palace Hotel Palau. So grand opened 1998, already in the 15 years. This hotel is location in the downtown. 105 rooms. Majority is of Japan, Taiwan, and Korea. So please welcome to Palau. Thank you. Hi, I'm Carol. I represent Dolphins Pacific. This is our brochure. We run a non-profit organization and we do have several activities. We have Close Encounter with Dolphins, Dolphin Symphony, which is basically our swim program. We have dolphin diving. We do also one-day trainers. We do educational tours. And then we also have a program special for special gifted kids, autistic kids, call it Field Dolphins. And we do also do weddings, and we conduct weddings there. So we invite you to Palau and to take advantage of these very attractive activities that we can offer. Thank you. We brought some Palau coconut candy, so we're giving away at the booth. Try one. We also have a Korean branch for tour here in Korea. So we have the office here, and nobody from this office is here right now. They're out for lunch, so you can easily book your trip from Korea to Palau. Just in this branch also. Thank you. 스몰레니트라는 성이고요. 거두로잘이라는 곳에 있는 미쿠라시 성당이고요. 유네스코에 등재되어 있는 유적지입니다. 이곳은 데빈이라는 곳인데요. 수도 브라티슬라바의 근처에 있는 외곽 지역에 있는 성이고요. 여기는 스타라 류도비나라는 곳이고요. 성의 모습입니다. 플라슈토리스코라는 곳이고요. 유적지고요. 베틀리아르라는 옛날 그 귀족들이 사용했던 대저택의 모습이고요.
수도 브라티슬라바의 모습입니다. 이 국회의 모습이랑 브라티슬라바 성이고요. 부시가 전체 전면입니다. 슈피스키그라드라는 성이고요. 유네스코에 등재되어 있는 문화유산입니다. 네, 저희 맨 2층에 크리스탈 공예 전시되어 있고요. 가운데 있는 인형들은 옥수수 잎으로 만든 전통 인형들이고요. 이 뒤편에 전통주 전시되어 있고요. 가운데는 유리 공예로 만든 인형들이고 밑에도 유명한 와인이랑 전통 카트라티라고 하는 전통주랑 이렇게 전통 차에 넣어 먹는 음료거든요. 네, 이렇게 저희 전시하고 있습니다. Okay, hello, my name is Olga. I represent Grand Baikal company. We're situated in Irkutsk city in Russia, Irkutsk region, where the Baikal lake is situated. It is the cleanest, the deepest and the most cleanest lake in the world. I'm going to tell you about our company. Our company is the biggest in our region and we want to invite you to our region. We have a lot of hotels, a lot of Baikal Business Center, Business Hotel Delta. We have mountain ski resort of Baikal region. It is the biggest resort in Siberia. And we want to invite you to visit our ski resort. We have 2 hotels in this resort and our prices is very good. We have recreation centers called Звездный for children. On summer it's children's camp. We have recreation center situated on Baikal, near Baikal shore called Zama. And I brought this pot, wooden pot from Zama, and you can you can make a dream, take here your dream, and I will send it to Zama Recreation Center, and your dream will come true. We have tourist center Talovskaya, comfortable center in Alkhon district in Irkutsk region, very good for hunting. Our company can make any kind of excursion to Trans-Siberian Railway from Irkutsk to Moscow, St. Petersburg, and every as you wish. As you wish. Please, if it's interesting for you, I will give you our website and you will see everything in English. Thank you very much. Okay, welcome to Slovenia. Slovenia is a little tiny country right in the heart of Europe. It's under Austria, right next to Italy, and also very next to Croatia. It used to be a part of Yugoslavia. It's a gorgeous, gorgeous tiny country with lots of diversity. We have mountains, the sea, beautiful cities, and friendly people. And here is one of our most popular attractions, Lake Bled. And it really looks like from a fairy tale. It's a big lake, and in the middle of the lake there is a tiny island with a church. And then right here we have one of the oldest castles in Slovenia, the Bled Castle, at the top of a cliff. Welcome to Slovenia.
Kuwait people, and this is mainly for women. It's well known as it's like have this colorful style, and also it can be used with some golden pieces at the head, as you can see. About this white clothes, this is for the men in Kuwait, and this yeah. Also these carpets as well is very famous in Kuwait, and they use it to put even on the ground or on the walls, like this part, as you can see here and here. This one here is used when we have kind of a dinner party or an after party, and this is kind of like a stone or coal. This one typically could be found in Kuwait. It's called marash. Inside you can put some rose water, and then like when any guests come to your place, your house, and then like as kind of like a good hospitality, you just you put some of these in his hand, and then he can like smell it like this and go inside. This is our capital of Kazakhstan. This is the main administrative area of Kazakhstan. Here is all government officials and parliament, everything is here. We have two main cities. It's the capital and the ex-capital of it's called Astana. It's on south part of Kazakhstan. This is all Kazakh territory. Yeah, this is on the south part. We have one big main city. It names of Almaty, and here is a capital. It's a new built capital, only 15 years old. This is the old territory of Kazakhstan. It's the 9th territory in the world, and we have all main sources in Kazakhstan, like whole chemical elements in Kazakhstan, and oil and gas, all natural resources we have in Kazakhstan. Nowadays we are doing industrial development, and we are planning to expand our factories and make our products sent to export abroad. So also we have a lot of touristic attractions like lakes, mountains, and canyon. This is a canyon, Charin Canyon. The only two in the world, like in Canada and in Kazakhstan. So this is some resorts. This is like Medeo, it's a ski resort. This is our capital, night view of our capital. This is mountains near Tian Shan mountains near Himalaya. And this is like Namsan Tower in Korea. This becomes the same in capital. This is our White House. We called it Agorda on Kazakhstan, in non-Kazakh language. And some this view of landscapes. We have a lot of this beautiful nature in Kazakhstan. What is this? This is called Pyramid. It's a Peace and Concord Palace, where we're making some hosting there some ceremonies and the festivals of all, because in Kazakhstan a lot of countries, nations, it's more than 150. So we're gathering all once a year in this palace. That's why we call it Peace and Concord Palace. So here is the Caucasus region, which is located, as you might see, there is three countries: Georgia, Armenia, and Azerbaijan. So in Caucasus region there
Armenia and Azerbaijan. It is located between the Black Sea and Caspian Sea. In the south, there's Turkey and Iran, and in the north, it's bordering with Russia. This is a small region, but very interesting from its culture and historical side. As you might see, there is a lot of different, also UNESCO sites. This is a mountain region. Here is the pictures of all three countries: Georgia, Azerbaijan, and Armenia. This is the pictures of Armenian sites. You can see Mountain Ararat, which is quite known in all over the world. Garni Temple, Gerat Temple, and very well-known Sevan Lake. Here is a picture of Azerbaijan. This is the capital of Azerbaijan, Baku city. UNESCO site, Maiden Tower. Here is the palace of Shirvanshah in Sheki. Also very, very famous place in Azerbaijan. Here you can see different pictures of Georgia, of Tbilisi. This is the capital of Georgia, Tbilisi, old town, with a picture of Narigala fortress of the 4th century, and this old part of Tbilisi with the river Twari. This picture is also from Georgia. This is the Svaneti region located in the mountain. This picture was taken in June, so you can see that even in the summer in mountains you can see the snow. This is also UNESCO site. This is town of Treta, UNESCO site, located in 30 kilometers from capital of Georgia. Cape town of Uplisiche, 1st millennium BC, very old place. So, and here is I'm representing the company Caucasus Travel, which is the company since 1991. So we are making tours to Caucasus, to Georgia, Armenia, and Azerbaijan. Welcome to Caucasus. Iran, actually, as you know, Iran is one of the countries that has this old history. As you know, the Persia history is very famous. And all the university in the world, they study this our Iran Persia history. You know, now I have to show to you, this is the Persepolis. At the time, the Alexander, okay, he occupied this city and they broken all the cities. And this is the reminder of the Persepolis, the history. Also, this is the Koros at the time, the king of the Persia, his temple. It is the Koros temple here. This is also one of the history in the Kermanshah city. This is the handmade of the Iranian city. This is the Azadi Square in the Tehran. It's very big. It's rounded. Under this square is the museum. The museum is very big. This is Damawan. It is very famous. The height almost is 5,200 meters.
also in Shiraz, first city in Asia. As you see, this is the palace of one of the Iranian kings. You can see it there. It's here. 화품이고요. 지금 요르단 현지에서 가져온 거예요. 이거는 이제 요르단에서 쓰는 아랍 커피를 지금 담아서 이제 서빙하는 거고요. 주전자예요. 그리고 이거는 이제 모래로 만든 수작업해서 만든 거예요. 장식품으로 쓰입니다. I'm afraid by the camera. My country is nice. You can come. You have a lot of national park, lot of lines, lot of mountains. You have many animals in the ocean, in the forest also. You have everywhere. You can go everywhere to visit. It will be fun. Yeah. Ethiopia is a country in East Africa. It's a diverse country. We have the historical attractions, religious, also cultural and scenery. This is Lalibela, one of the churches in Lalibela. It's UNESCO registered heritage, and it's churches made out of rock, just hewn out of rock. And this is Lake Tana. There are monasteries on the island of this lake, and it's also a church in Lalibela. We have different tribes down the south. Tribes of the Hammer people, Mursi people, and other Karo and Konso. And this is the castles in Gondar, which used to be the capital of Ethiopia. And we have the hottest place on earth. It's called the Danakil Desert. We have the active volcanoes there, and also the salt lakes. We have the coldest place in Africa, and as well as the hottest place in the world. It's also the source of the Blue Nile. The Blue Nile Falls is found in the northern part. We have different big religious ceremonies, like Epiphany in January. It's one of the historic touristic attractions. We visit you to come and visit Ethiopia. It's a country of many diversities. And it's roasted barley and has some nuts and simsi. It's a snack that we usually take with coffee. This is kolo. Kolo.
여기는 악슌이라는 곳인데요. 이디오피아, 아프리카 중에서 제일 먼저 기독교가 전파된 데가 이디오피아입니다. 근데 이제 여기가 악슌 왕조, 옛날 솔로몬 왕하고 이 나라 시바 여왕하고 생긴 같이 이렇게 만들어진 그 아기가 그 악슌 공화국, 그다음에 이디오피아의 왕조의 첫째 1세손이 되는데요. 여기는 이런 오벨리스크가 300여 가지 오벨리스크가 있습니다. 여기는 이거를 기독교 문화에서 아프리카에서 먼저 시작했던 상징적인 하나로 이렇게 지금 여기 이런 석탑 같은 걸 만들었고요. 이디오피아가 커피로 유명한데 세계에서 가장 처음 먼저 커피를 발견한 데가 이디오피아입니다. 그 양하고 염소가 커피 열매를 따먹은 걸 보고 칼디스라는 목동이 이게 도대체 뭔가 해갖고 집에 가서 마셔보고 갈아보기도 하고 그래갖고 그게 처음 이제 커피에 대한 기원인데요. 이디오피아 커피가 유명한 이유는 일단 지대가 높고 적재적소에 비가 한 3개월 정도 와주고 나머지 6개월 동안 말려가는 공정 과정이 커피가 자라기에 아주 좋은 적합한 환경이라 이디오피아는 지금 이렇게 세계적으로 유명하게 되어 있고요. 이디오피아에서 예가체프, 시다모, 하라르, 진마 커피가 그 중에서 가장 유명합니다. That's the memorial. It's been to like 30. 이거는 아가사케라는 루안다 베스킷이고요. 이거는 바나나 껍질로 만들어져서 여자들이 손수 이렇게 따서 만든 거예요. 그리고 이거는 그냥 이제 장식용 공예품이고요. 이제 루안다는 고릴라 트레킹이 유명한데요. 로우랜드 고릴라가 아니라 마운틴 고릴라로 다른 동물원이나 이런 데 다른 데 갔을 때 볼 수 없는 고릴라를 볼 수 있을 때 멸종 위기에 있고요. 네. 우선 여기 가장 먼저 카이로 지역, 그 다음에 룩소르 강을 따라서 카이로, 룩소르, 아스완 이렇게 많이 여행을 다니세요. 보통 일반적으로 생각하시면은 기자 피라미드, 스핑크스가 있는 카이로만 많이 가시려고 생각을 하시는데 이집트는 이 홍해 지역에 있는 스쿠버 다이빙이나 해양 스포츠들도 굉장히 유명합니다. 뭐 샤르멜 셰이크나 후르가다 이런 데서는 스쿠버 다이버들이 찾는 최고의 명소이기도 하고요. 특히 올 여름에는 이 지역이 많이 사람들을 방문할 것으로 예상됩니다. Hello. Say hello, hello. Camera here. Say hello. Ahmad. Hello. 한국 좋아요. 한국 좋아요. 한국 좋아요. 꼬리. 꼬리. 한국 할 줄 알아요? 한국 좋아요. 나는 아프리카 사람. 클리미 꼬리? 클리마 꼬리야. 수단 액세서리. So luxury, right? 너무 비싸 보입니다. 그럼? 매운 꼬리 없어요? 남대문. هو ست معه صورة برضه سوري made in Korea. انت اليوم سيد محمد انت اليوم 일단 여기 보시는 거는 티니지의 모자이크
모자이크 작품들이거든요. 근데 튀니지 같은 경우는 모자이크로 유명한 3대 나라 중에 하나예요. 그래서 이게 예전에부터 이제 모자이크 작품들이 고대 모자이크 작품들을 많이 보실 수 있고요. 이런 모자이크 작품들은 박물관에도 많이 이제 전시되어 있어요. 여기 보시는 거는 이제 튀니지의 각종 대문을 지금 보시고 있는데요. 이런 대문들 같은 경우는 지역마다 특색이 있어요. 그래서 이런 푸른 대문 같은 경우는 시리브사이드라는 튀니지의 그 지역에서 쭉 보실 수 있는 여기에 지금 또 모자이크 작품 하나 보시고 이제 이거 바다의 신이거든요. 손에 물고기랑 산책창 들고 있는 거 보이시죠? 그리고 이제 여기 말들도 꼬리가 다 물고기 꼬리잖아요. 그래서 이런 바다의 신 모자이크 작품이 튀니지에 가면 많이 찾아보실 수 있어요. 이 사진 같은 경우는 튀니지의 여러 지역들에 대해서 소개하고 있는 사진이거든요. 튀니지는 나라는 그렇게 크지 않지만 여러 가지 다양한 유적도 있고 그리고 현대의 이제 모습을 볼 수도 있고 지중해풍의 여러 나라들의 그런 모습을 담은 지역을 다 보실 수 있는데요. 여기 사하라 사막을 보시면은 여기 사하라 사막에서 지금 사람들이 낙타 타고 여행하는 거 보이시죠? 그리고 콜로세움이 있는데 로마에만 있는 게 아니에요. 튀니지에도 이런 콜로세움이 있어요. 여기에 보시는 거는 스타워즈에 나오는 무슨 요정의 집 이런 외계인 집처럼 생겼잖아요. 이거는 튀니지에 있는 베르베르족이 예전에 거주하던 고대 유적이고요. 그 다음에 보시는 거는 이제 큰 모스크가 있는데요. 까이로안이라는 지역에 있는 모스크예요. 이게 그 튀니지에서 가장 큰 모스크라고 이제 얘기하고 있고요. 위에 보시면은 튀니지의 수도인 투니스의 현대적인 모습을 보실 수 있어요. 그리고 가장 위쪽에는 튀니지의 지중해 연안에 이제 하얀 집들이 나와 있는 그 사진입니다. 네, 그리고 다음으로 가시면은 여기에는 튀니지에 있는 유명한 휴양지들의 주로 주된 특색 있는 사진을 보여드리고 있는데요. 이게 아까 보셨던 베르베르 지역의 베르베르 거주지, 예전에 사용하던 거주지의 모습이에요. 튀니지 같은 경우에는 사람들이 아프리카에 있다고 하니까 이제 흑인분들이 사시는 줄 아는데 그게 아니고 이렇게 사진으로 보시는 것처럼 이렇게 얼굴이 이제 아랍계통으로 생기신 그런 분들이 튀니지에 많이 살고 계세요. 지금 보시는 사진에는 튀니지의 전통 의상을 입은 튀니지 소녀, 그리고 튀니지의 특산물인 대추야자, 올리브 오일, 그리고 전통 음식인 쿠스쿠스, 족살로 만든 맛있는 요리거든요. 그런 요리들이 다 나와 있고 또 튀니지에 있는 호텔의 모습도 나와 있습니다. 그리고 튀니지에 같은 경우에는 이런 무슬림 국가이기 때문에 모스크가 되게 많아요. 지금 보시는 모스크는 대표적인 까이로안에 있는 가장 큰 모스크예요. 이제 이거는 튀니지의 다기스트를 미니어처로 만들어 놓은 것이고요. 지금 보신 옆으로 옮기시면은 실제 차를 마실 때 사용하는 은으로 만든 다기 세트를 보실 수 있어요. 여기 잠깐 보시면 이게 튀니지의 녹차거든요. 네, 튀니지 녹차예요. 그래서 이 튀니지 녹차를 끓여서 드시는 거고요. 대신 튀니지에서는 이런 녹차에 바카잎이랑 설탕을 같이 넣어서 차를 마시세요. 그래서 한국은 녹차를 마실 때 녹차 물만 우리잖아요. 근데 튀니지는 녹차를 잘 끓여서 거기에 마지막으로 바카잎이랑 설탕을 넣어서 이렇게 향을 가미해서 사람들이 차를 마시고 있어요. 네, 튀니지 같은 경우는 아까도 설명드렸듯이 모자이크로 되게 유명한데요. 국립박물관인 바르도 박물관에 세계에서 가장 큰 모자이크 컬렉션을 전시를 하고 있어요. 모자이크에 관심 있으신 분들은 거기에 오셔서 모자이크를 구경하실 수 있습니다. 그러면 다음으로 옮기셔가지고 이런 모자이크 작품들 같은 경우는 튀니지에 오시면은 국립박물관에서 많이 보실 수 있어요. 네. 여기는 튀니지에 관련된 책들인데요. 한니발의 나라로 되게 유명하거든요, 튀니지는. 그래서 여기 고대 카르타고, 깍다슈라고 하는데 카르타고 유적을 많이 보실 수가 있고요. 그래서 여기에 이제 고대 그리스 로마 유적 같은 그런 고대의 유적들을 같이 보실 수가 있어요. 이거는 뭐냐면 새장이에요. 새가 꼭 궁전 같은 곳에서 살고 있죠. 실제 안에 새가 들어있는 걸 보실 수 있고요. 이런 새장은
작은 크기의 세 장 보이는데요. 이렇게 작은 크기의 세 장을 집에 놓고 장식으로 이제 사용하시기도 해요. 그리고 여기 보시는 거는 티니지의 전통 복장을 입은 이제 인형입니다. 네. 밑에 잠깐 촬영해 주시면은요, 여기에 결혼식이나 행사가 있을 때 여자가 손에 해나 문신을 하시게 보이시는데요. 이거 영구적인 문신이 아니라 물감으로 그려서 장식을 할 때 사용합니다. 그리고 여기에 보시는 거는 티니지의 전통 악기예요. 여기 악사들이 연주하고 있는 거 보이시죠? 티니지 같은 경우에는 이렇게 이건 북이거든요. 한국의 장구처럼 작은 미니 장구처럼 이렇게 북을 사용해서 악기 연주하실 수 있어요. 네. 여기 보시는 거는 이제 쿠션이랑 티니지에서 소파인데요. 이 위에 카페트가 깔려있죠? 이 위에 앉아서 먹고 마시고 이렇게 쉬실 수 있는 공간입니다. 네. This is olive tree. Yes, yes. 그리고 여기 yes. 여기 보시는 거는 올리브 나무로 만든 식기거든요. 티니지는 올리브유를 수출을 하기도 하지만 또 올리브 나무로 만든 좋은 제품들이 정말 많아요. 그래서 한국에서도 이런 제품들을 이제 구하실 수 있고, 여기 보시면 이게 도자기가 아니라 여기 나무로 만들어져 있는 본보니에라고 부르는 것이거든요. 이건 뭐에 쓰는 것이냐면 사탕이나 초콜릿이나 이런 간식거리들을 이렇게 저장해 놓고 사람들이 먹는 것이고요. 이거는 티니지에 있는 전통적인 문을 하나 모델로 만들어 놓은 건데요. 이 문 같은 경우에는 시디부사이드라는 지역에만 특별히 만들어지는 그런 특성을 담고 있는 파란색 문입니다. 그 지역에서만 이런 푸른 문을 대문으로 사용하고 있어요. 그리고 마지막으로 보실 거는 티니지의 전통 의상인데요. 이 전통 의상은 남자가 결혼을 할 때 입는 남성용 전통 의상이에요. 그래서 보시면 상당히 커 보이죠? 근데 이제 안에 다른 한복을 입을 때 펄럭이는 것처럼 두루마기 입으시듯이 아래 다른 옷을 입고 이 옷을 그 위에 걸쳐서 입으시는 거예요. This is real crocodile? Yeah. 진짜. 진짜 악어. 악어. Yes. 레위뇽은 인도양에 있는 프랑스령 섬인데요. 국토의 43%가 자연유산으로 되어 있습니다. 이런 폭포지대, 협곡지대가 발달이 되어 있고요. 활화산이 있는데 세계 5대 활화산으로 꼽히는 곳이에요. 그리고 액티비티도 661가지가 있는데 그 중에서 서핑, 고래 와칭, 트레킹, 골프 이런 것들이 세계 최고 수준입니다. 레이뇽은 인도양에 있는 프랑스령인데 자치령으로 꼽히고 타히티나 뉴칼레도니아처럼 자치 대통령이 있는 곳입니다. 단일 섬으로 되어 있고요. 제주도의 1.4배 정도 됩니다. 자라는 코코즈메라는 열매인데 이건
암나무에서 자라는 암열매, 순나무에서 자라는 순열매예요. 전체 숲이 유네스코 유산으로 지정되어 있고요. from Argentina. Even if we are very far away from Korea, I really recommend you to go there and visit not only Argentina, if not also some other countries in South America. We are around 30 hours away from Korea, but I guess we have a beautiful country and I'm sure you will really enjoy it. Okay, in Argentina what I recommend you to visit is for sure Buenos Aires, which is our main capital and is located in the center of Argentina. Then I would recommend you to go to the north, which is beautiful. We have many landscapes. One of the places I would recommend is Las Cataratas, the Iguazu Falls, which are beautiful falls. Also in the north area you can go to Salta, which is a unique place with a lot of colors and mountains and is really beautiful. I don't have a picture from Salta, but it is a unique place. And then other thing you can do is go to Mendoza, where you can do the wine route, which is here. In Argentina
Argentina we have very good wine, especially Malbec, but also some other great wines. Other thing you can do is go to Patagonia, which is the southeast part of South America. Is the coldest area, and this is Ushuaia, which is the last city in the south of Argentina, and is beautiful as well. Other thing you can do in the south is visit the glaciers in Santa Cruz, and I am sure that you won't regret the trip. I'm sure you will have a great time. We are in Argentina very friendly and very kind, and I'm sure you will enjoy our food as well, our tango, which is our typical dance, as you can see here in this picture. So, and I don't know how to dance tango, but I'm sure you can take some lessons there. And also what you can do is enjoy our main sport, which is the soccer. We are very well known around the world because we have a great soccer there. So probably you can go that as well. And I guess this is pretty much it. I'm sure you will have a great time. This is from the falls, the Iguazu Falls in the north. Beautiful, beautiful atmosphere there. 네, 지금까지 멋진 공연을 펼쳐준 베트남 전통 공연팀에 큰 박수 부탁드리겠습니다. 바로 할게요. 멕시코는 이제 멕시코 바다 근처에 리조트가 이제 여러 군데가 있는데요. 이제 거기에 대한 자세한 정보가 이 책에 이제 그림이랑 설명으로 자세히 나와 있어요. 그리고 이제 멕시코는 세계 문화유산 유네스코 31가지가 지정이 되어 있는데 거기에 대한 이제 위치나 간단한 설명이랑 이제 사진이 이제 이 팜플렛에 첨부가 되어 있고요. 이건 이제 멕시코 수, 멕시코 시티에 대한 정보랑 이제 지도가 자세하게 나와 있어요. 그래서 뭐 멕시코 시티를 가면은 방문해야 할 곳, 중요한 명소 같은 거 나와 있고요. 근데 이 칸쿤 하면은 이제 멕시코에서 가장 유명한 휴양 도시라고도 알려져 있는데요. 이제 여기에 대한 자세한 설명이랑 뭐 근교에 있는 다른 작은 섬들에 대한 설명이 나와 있는 장장을 준비가 되어 있습니다. Hello,
our dear Korean friends. I'm Edward Tripkovich Katayama, Director of Croatian National Tourist Board, and I would like to present you a little bit my country, Croatia. Croatia. So many people they ask us, where is Croatia? Where is Croatia? So you can see here, Croatia is in the middle of Europe and is just near Italy. We have the Adriatic Sea. Here, this part is Adriatic Sea, part of Mediterranean Sea, and the red country. Our country has like a form, little bit of boomerang, and our capital is Zagreb. It's Zagreb. We have 4.5 million inhabitants, people, a little bit less, and we have, you know, lots of islands. We have more than 1,200 islands, and we have very, very diversified nature. I can show you a few pictures just to have a little bit more image. We have very rich and long history. We have this kind of amphitheater which is old almost 2,000 years because we were part of a Roman Empire. Then we have these kind of cities which are, you know, this is the seaside, and immediately there is a city. It's kind of a little bit like Vienna, like Venice, or and we have like this Adriatic Sea. Adriatic Sea, it's one of the cleanest sea, if not the cleanest, in the Mediterranean. And as you can see here, we have very, very clear sea, clear water. Sometimes people say the deepness of the clearness, you can see, it's like 52 meters. And we have this kind of beaches, and this is one island, it's like lake in the island. And we have this kind of, different islands, more than 1,200. What is interesting also in Croatia is that we have 13 lighthouses. People can sleep in the lighthouse. So if you want some kind of like Robinson Crusoe tourism, you can rent here apartments and you can really live alone on the island in the lighthouse. You know, this is, for example, we have lots of little villages on the hills. We have parts of Croatia which are looking very much like Provence in France or Toscana in Italy. There are hills and little cities, medieval cities, lots of green. You know, this is like inland of Croatia. But when you go on the seaside, it's completely Mediterranean, and that's why you can enjoy like little bit both, like inside Europe and Mediterranean side. And this is one of the World Heritage. We have 7 UNESCO World Heritage, but we have also 13 UNESCO Intangible Heritage. And we are it is the biggest number in Europe because we have very diversified and long history and tradition. It is because Croatia was part of Roman Empire, Venice Republic, Austro-Hungarian Empire, then Turkish Empire, Napoleon Empire, and there is also like Illyrian Empire. So we kept lots of tradition of all those empires, and you can find them still today in many villages. These kind of buildings are made from Austrian. It's very similar to Vienna because northern Croatia was part of Austrian-Hungarian Empire. That's why I can just change a little bit the brochure. The capital Zagreb, its buildings. We have also in Zagreb, we have the cathedral. And this is the main square of Zagreb. This is the main square of Zagreb, and you can see the buildings are identical to those one you can see in Vienna, in Austria. Why it is like this? Because the same architect were making. Because we were part of Austria Empire. And also the gardens in the city are made also by the same architects.
And this kind of, you see, this kind of gardens, this is like Austrian style. Capital Zagreb, there is about 800,000 people living. It's a center, you know. It's like a economic center, political center of Croatia. And we have really, you know, lots of, you see these kind of buildings. This is the most, let's say, the most popular, most famous 5-star hotel in Zagreb. And this hotel was made for Orient Express. You know, there was the train going from Paris to Istanbul, Orient Express, and this hotel was made for people who were traveling. So Zagreb is a capital, but it's also a green city with lots of parks, with lakes, and lots of, this is a museum, Mimara, very big, and lots of culture. There are many like exhibitions, there are many concerts. This is National Theater. And lots of events throughout all the year. So this is Zagreb, and it's very interesting. And there are many, I think like actually about 30-40 Korean people living in Zagreb. So now I continue a little bit with Croatia, just to show you a little bit more about Croatia. So we have these kind of buildings, and when you go on the seaside, it becomes really Mediterranean style. Croatia is very famous for lace also. Lace is in the list of UNESCO Intangible Heritage. And we have many churches. Croatia is mostly like more than 90% like Catholic, Roman Catholic, and we have many churches. This is, for example, one of 11 natural parks. We have many islands, and there is nobody living on these islands. We are protecting this. Dalmatian, the dog, it's coming from Croatia. From Croatian seaside, which is Dalmatia region. So Dalmatian is coming from Croatia. There is necktie. I'm wearing Croatian necktie. Necktie is coming originally from Croatia. Then there is like pen, like a fountain pen and a mechanical pen. It's also coming from Croatia. And Croatian, there are many inventors. Even today, some statistics says the most of the inventors in Europe are from Croatia. We have the biggest percentage of inventors in Europe. Tesla, yes, bravo. You know, Tesla, yes, Tesla there is also like a person who made like a Zeppelin, you know, Zeppelin balloon. He's also, and there is the guy, Tesla, he said we can send electricity by radio waves, and there is one Croatian who made it 3 years ago. So there are many things like this Croatian are inventing, and people, they don't know it's Croatian. Also, for example, Marco Polo. Yeah, we have this kind of beaches. We have like several thousand of kilometers of beaches, coastline. This, for example, is also one of the World Heritage. It's split. It's like a Roman emperor, Diocletian. He built this palace, and we still have many parts of the palace still remaining. Croatia also has lots of lavender in Hvar Island and also in Istria. Dubrovnik is the most famous destination on the seaside, and it's very interesting because only one little city was very strong in Europe. In the Adriatic Sea on the north there was Venice, on the south was Dubrovnik. At that time the name of the republic was Ragusa, and they were pioneering many things in Europe, one of the first to like forbidden slavery. There is the third oldest
pharmacy, drugstore in Europe, which is here. They're one of the first, you know, who started to like make business with really different kind of nationalities, countries and continents. They had in the Middle Age, they had like 80 something like offices. Today we will say like embassies. And the most far away, people said it was in India. So that means usually they had the route to go from Mediterranean Sea around Africa until India, and they were trading all the time. And also it's very interesting, they never fight it. They kept their independency for many centuries. They never wanted to fight. Everything they got, they resolved by negotiations. So it's a very interesting and lots of history and culture. This is the island Marco Polo. He's born on this island of Portugal. And this is like traditional dance. Even today you can see from that time. Croatia has like oysters, very nice oysters. It's in stone. There is a salt pan, and it's like a longest wall in Europe, because salt was before like a gold. It was used for the medicine, to preserve the food, to exchange with meat or different things. So national costumes, we have in each region, we have one national costume which has their dance, their songs. So there is, I think, 33 different national costumes in Croatia. Just to show you how, you know, the culture and the tradition is important for us. We have many monuments which are remind, this is the oldest, this is the originally is the Croatian alphabet, Glagolic alphabet. It's similar to Cyrillic alphabet, but it was made for Croatian. Why? Because the church used to use like Latin language, but the people who are not educated in the churches, they couldn't really like read. So two priests, they made Glagolic alphabet to spread it in Croatia to give people education. So this is the most important monument of Croatian alphabet. And then we have lots of treasures. You know, in many churches you have treasures in the churches, and when you visit many churches you can see their culture and history, and also see their treasures. Yeah, Croatia has also lots of, for diving it's very interesting. We have lots of wrecks and we have lots of corals. Actually I have one catalog which is talking only about diving. Yeah. So in the inland, you can see it's inland Croatia. We have lots of green, and you know, just from here 1 hour and a half you can arrive on the seaside. So in the same day you can enjoy both, like very green, very nature, little bit like hills and cities, and just in 1 hour and a half you can go to seaside and enjoy like Mediterranean style of life and culture. So like this, we have this kind of, this is the most famous Croatian castle, Trakošćan, but we have 46 castles in Croatia. There are many castles, and all of them are in the inland, let's say continental Croatia. This is also one of the castles. You see, you have different castles, you know, many different castles in Croatia. And this is like the, let's say, interesting things in the churches. We have many styles of churches, like Baroque, Renaissance, like Gothic churches, you know. And you have not only like a Roman Catholic, but you have also Orthodox churches. You have you have also synagogues. This art, it's original, it's naive art, we call,
It's originally art of Croatia. It's very interesting. It's naive. We call it naive because it's very close to the reality, but it's made a little bit like, let's say, naive way. And the technique is interesting because it's they're drawing, painting on the glass. That means they need to paint first what is appearing the first on the picture. So they need to have all the image in the head already when they start to draw, you know, to paint. So this is naive art, and if you go to Zagreb, you have very nice museum of naive art. So this is the air view of Zagreb, and you can see, yeah, the buildings I told you before. And also what is interesting, Croatia we are the only country in the world which has official day of necktie, because the necktie is coming from Croatia, and on that day, I think it's 18th of October, all the monuments, they got a necktie. So if you go on that day in Croatia, you will see many monuments with necktie. So there are many, you know, you see, we have many different art exposition during all the year, and if you are interested in the, let's say, culture, tradition and history, Croatia is very, very interesting. This is Vučedol civilization, which was discovered, it's on the continental part, on the east side of Croatia, in Vukovar. This is Vučedol civilization, and it's older than 3,000 years. So this is like kind of a city hall buildings, which has very long history, like maybe 200-300 years. And yeah, maybe, you know, it's interesting also to know Croatia was very important as an army. Croatian army is very important in the history, and actually they stopped the Turkish Empire to go to the west of Europe, and that's why, you know, the border where stopped the Turkish Empire to attack, to go to the west, was the even actual Croatian border. So this is part of the history, and that's why we can understand, when you start to discover a little bit history, how interesting it is, how things are connected from before and staying even today. So if you are going to Croatia, you know, now I'm talking you mostly about history and tradition. Here, this is Zadar city, it's on the seaside. It's very interesting. Croatian architect made, first time in the world, he made like sea organ. You know, in the churches you have organ, the like instrument, and he put the pipes between here and here. There is a sea and the wind, and the pipes are going under the stones and going out. So actually the nature is making the symphony. The air, the wind, the sea, waves, the nature is making symphony, and people are coming here and sitting for hours. You can see these little halls. These little halls actually are the end of the pipe, and they are making the symphony and the melody, and people are coming here and watching the sunset and watching the sea and just enjoying the natural symphony. Yeah. For example, what is interesting also, we were part of Venice Republic, and in Venice Republic the lion is the symbol of Venice Republic. So when you go to different Croatian cities, you can see the lion, and the lion has sometimes open book or closed book, you know. And when it's open, that means they become like very freely part of Venetian Republic. If it's closed, that means there are like a little bit more negotiations and maybe sometimes some fights. So even you walk
and you know these kind of little details, you can understand the culture and the history of the place you are visiting. This is the smallest cathedral in the world. It's very small, but has all the elements of one cathedral. So people, yeah, there are many fjords in Scandinavia, but in Croatia we also have one fjord. In Lim Canal we have this fjord. So we have, yeah, really, you know, very, very long histories, several, yeah, 2,000-3,000. This is one of the World Heritage. All the cathedral is Saint Jacob Cathedral in Šibenik. As you can see on this picture, all the cathedral is made only by stone. You know, it's the only one building in Europe like this. Everything is entirely made by stone. E non ti corri appresso e non ti struggi a riguardare. For your help. You guys are fantastic singers, so good. In fact, I have a few little gifts from the Kotai strip to give to you today. So hey! And one more level. Whee! There we go. Okay, my friends. Now I bring with me a very, very special guest. She's mi amore. She's the most beautiful princess in all of the nation. For you, maestro.
my friend, now we're gonna have another very, very special guest directly from a Venetian on the Kotai Strip. Please make a big noise for Paul and his fantastic Venetian cue! 러시아 옷이요. Goodbye. If you know the words, please sing along with us. Maestro! Mostra tutti al mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada.